અધ્યક્ષ શ્રીમતી દગ્ગુબદ્દી પુરદેશ્વરી ગુજરાતના પ્રવાસે છે, ત્યારે વડોદરા ખાતે પત્રકાર પરિષદ યોજી લોકસભામાં રજૂ થયેલ બજેટ અંગે મીડિયા સાથે વાતચીત કરીને તેની ખાસિયતોની જાણકારી આપી હતી. આ પ્રસંગે શહેર પ્રમુખ ડોક્ટર વિજય શાહ, મંત્રી રાકેશ સેવક સહિતના હોદ્દેદારો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. કેન્દ્રીય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારામને વર્ષ 2024-25નું અંદાજપત્ર રજૂ કર્યું હતું. આ બજેટની વિશેષ આવડતોની માહિતી આપવા માટે વડોદરા ખાતે યોજાયેલ પત્રકાર પરિષદમાં સાંસદ અને આંધ્રપ્રદેશ બીજેપીના પ્રદેશ અધ્યક્ષ શ્રીમતી દગ્ગુબદ્દી પુરંદેશ્વરીએ જણાવ્યું હતું કે આ વર્ષના અંદાજપત્રમાં યુવા, ખેડૂત અને મહિલાઓ માટે કરાયેલ વિશેષ યોજનાઓ વિશેની જાણકારી આપી હતી. વધુમાં તેમણે મહિલાઓ અને યુવાઓ માટે ફાળવવામાં આવેલ વિવિધ યોજનાઓ વિશે જણાવ્યું હતું. યુવાઓ માટે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ સહિત રોજગારલક્ષી યોજનાઓ, મહિલા સશક્તિકરણ સહિત અર્થતંત્રમાં ભાગીદારી માટે મહિલાઓ અને દીકરીઓને 3 લાખ કરોડની વિવિધ યોજનાઓની જોગવાઈ કરી છે. ઉપરાંત આંધ્રપ્રદેશ માટે વિશેષ પેકેજ આપ્યું છે, તેના કારણો જણાવ્યા હતા. આ અગાઉના મુખ્યમંત્રીએ વ્યક્તિગત કારણોસર યોગ્ય રજૂઆતો કરી ન હતી. Very proactive governments, I think we will be able to give good service to the farmers as well. So largely this is what the government has to, the union budget speaks about, and the others are the nuances that go into it. Now you may ask me, chalo bhaiya aapne to union budget ke baare mein baat kiya, but what is it for Gujarat? है ना? So the PM जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, इसके अंतर्गत यहाँ के जो 63,000 विलेजेस है, उनके माध्यम से 5 करोड़ जनजातियों का आउटरीच अब गुजरात में हो सकता है. Secondly, the National Industrial Corridor Development Program. Your Chief Minister has said that we will have 12 industrial parks यहाँ पे. That is going to benefit Gujarat, where हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल सकती है. Your productivity is going to improve. The economy of Gujarat is going to improve. वैसे ही MSME, Gujarat is very strong in MSMEs. So the kind of support that the MSMEs have got this time, the credit हो सकता है, marketing हो सकता है, connecting them to industries हो सकता है. आपके MSMEs are going to benefit a lot out of this. And like I said, MSMEs ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट MSMEs के अंतर्गत होता है, मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस जो है. सो डेफिनेटली गुजरात स्टैंड्स टू बेनिफिट. एंड प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना, there is so much of vibration that I feel in Gujarat when I talk to all the people, how they are willing to lap it up. There are about 1 crore 28 registrations that have happened already in Gujarat. And I think about 14 lakh applications have come on board. So it is not a small thing. And to have such kind of power, yani ke power does not mean power in power terms, but power in terms of electricity, is going to bring in lot of industries, is going to bring in lot of investment to your Gujarat. When your power bills are low, people are going to come. Already your government is pretty proactive in this. And इसके अंतर्गत 300 यूनिट तक 1 करोड़ जो यहाँ लोगों को मुफ्त में they can also avail electricity. And not only that, what electricity they produce, other than what they use, they can also sell to the grid. So they are not only manufacturing electricity, but they are also earning out of electricity. अभी हम देख रहे हैं कि we are having unseasonal rains और heat waves. और उसका प्रभाव पहले किस पर पड़ता है? हमारे कृषि क्षेत्र पर पड़ता है. एंड आज हम बात करते करते इस बात को भी हमें ध्यान में रखना है कि हर साल एक ऑस्ट्रेलिया की पॉपुलेशन वी आर एडिंग टू आवर कंट्री. So our production should increase. We should be able to give food security for our people. We are already 144 crore people and we are adding 1 Australia every year. So keeping all this in mind and keeping the climate change in mind, ये decision लिया गया कि we will emphasize on 109 crop and horticulture varieties which are weather resilient and which are high in productivity, which is very important. So हमें इसको स्वागत करना है. और साथ ही साथ में निर्मला सीतारामन जी रिसर्च पर भी जोर दिए थे. अभी तक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं,
and I cannot undermine the service that they have done. But today our research will have to be much higher than that. And we must ensure there is monitoring at every stage. यानी कि क्लाइमेट चेंज है, क्लाइमेट चेंज वडोदरा में बरसात इस समय से लेके इस समय तक होता है, तो तब कौन सा क्रॉप वहाँ लगाना है. So there should be minutest kind of planning and minutest kind of research that should happen. That is the reason why there has been great emphasis on research, and साथ ही साथ ये भी बताया गया कि we will take private participation also, because private will also have the knowledge and the ability to invest into research, which is very, very important for our country.